Buongiorno a tutti, benvenuti al webinar di oggi, l'ultimo del mese di ottobre e che abbiamo organizzato in collaborazione con Zurich Italia e dedicato all'importanza strategica del finanziamento del rischio attraverso lo strumento delle captive. Vi presento con piacere i relatori in ordine di intervento. Alessandro Musetti, Broker Customer Relationship Leader, Commercial Insurance di Zurich Italia. Ainara Saavedra Barandiaran, Captive Fronting Manager Commercial Insurance Captive Services di Zurich, il cui intervento sarà in lingua inglese, così come l'intervento di Andreas Ruoff, Head of Proposition Development Senior Captive Services Specialist Captive Services di Zurich, e Lucio Silvio Casati, Country Head Zurich Resilience Solutions di Zurich Italia. Modera l'appuntamento di oggi Presidente ANRA Carlo Cosimi. Attendiamo tutte le vostre domande in chat e vi auguro un buon webinar a più tardi. Buongiorno a tutti e grazie Angelica per questa introduzione. Oggi torniamo a parlare di captive e del loro ruolo in particolare che hanno come veicoli per l'autofinanziamento del rischio, che negli ultimi anni si avverte molto all'interno delle grandi e anche medie aziende. Se vogliamo, due condizioni stanno favorendo questa tendenza ad utilizzare anche a costituire nuove captive. Una è le condizioni di hard market che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, quindi una diminuzione di capacità. Gli altri tassi di sottoscrizione del rischio hanno, come dire, favorito sicuramente la consapevolezza all'interno delle aziende di trovare modalità diverse e nuove di finanziamento del proprio rischio. E l'altra per dire, tendenza che favorisce questa costituzione è anche il fatto che abbiamo visto una crescita di nuovi emergenti rischi, dalle tensioni geopolitiche ai rischi sulle supply chain, ai rischi climatici legati ai fenomeni meteorologici estremi. Ecco che tutte queste due condizioni stanno favorendo delle analisi, delle considerazioni da parte delle aziende di come trovare il modo di autofinanziare le prime fasce del rischio attraverso questi veicoli captive. Abbiamo il piacere oggi quindi di avere i massimi esperti di Zurich su questo tema e lascerei subito la parola volentieri ad Alessandro Musetti di Zurich per presentare i suoi colleghi. Grazie Carlo, buongiorno e benvenuti anche da parte di Zurich. Vorrei iniziare col dire che ci fa molto piacere constatare una così alta adesione al webinar di oggi, sintomo sicuramente, come raccontava Carlo, che il tema delle captive è di attualità ed anzi l'interesse tra la comunità del risk management italiana è crescente. Colgo anche l'occasione per ringraziare i colleghi tutti di Zurich che hanno collaborato a organizzare il webinar di oggi, senza i quali non sarebbe ovviamente stato possibile. Ecco, ma prima di cedere il testimone proprio ai colleghi che ci accompagneranno in un percorso di approfondimento, in un deep dive all'interno del concetto di captive e della Zurich Proposition in merito, per poi passare fino al climate change, tema di attualità e strettamente connesso all'argomento di oggi, io vorrei rendervi una breve descrizione del gruppo Zurich. Breve descrizione del gruppo Zurich, voi direte, beh certo, il gruppo Zurich è molto conosciuto, non ha bisogno probabilmente di troppe presentazioni, quindi per non rischiare di essere ridondanti abbiamo pensato a individuare alcune key figures, alcuni numeri chiave, alcune parole chiave che meglio descrivono in modo sintetico e puntuale da dove Zurich è partita e come sta performando. Ecco, Zurich è presente in Italia dal 1902 ed è parte di un gruppo ancora più antico fondato nel 1872. Siamo presenti in circa 200 paesi con 55.000 dipendenti diffusi in tutto il mondo. Ecco, già questi dati ci dicono qualcosa, ovvero la presenza multinazionale del gruppo, quindi un DNA multinational, una global footprint che rappresenta, diciamo, da sempre
un punto forte del nostro gruppo e anche un punto di orgoglio. Dati che ritengo importanti portare alla vostra attenzione è la raccolta premi, che nel 2022 si è conclusa con una raccolta di circa 70 miliardi di dollari, di cui è importante far notare che ben 30 miliardi di questi 70 sono stati raccolti da commercial insurance, il segmento che si occupa di rischi per le imprese. Siamo un gruppo stabile e solido e questi aggettivi sono attestati sicuramente dal rating AA stabile di Standard & Poor's e da un solvency ratio che vola a avere spiegate verso quasi il 300%. In Italia stiamo facendo bene, abbiamo accelerato con una crescita costante ma sempre sostenibile. E da circa un anno, anzi proprio pochi giorni fa, era il compleanno, il primo anno della banca, infatti siamo diventati banca con Zurich Bank. Ma adesso vorrei proseguire, prossima slide, grazie. Vorrei proseguire sempre parlando di fatti e numeri chiave per descrivere un altro aspetto che è un po' il fiore all'occhiello, se vogliamo, no? di Zurich, che testimonia ancora una volta il DNA multinazionale del nostro gruppo. E parlo dei programmi internazionali, che sono un concetto strettamente collegato ovviamente a quello di CAPTI. I programmi internazionali che noi chiamiamo internamente IPZ ed è Zurich che con uno dei network più grandi di tutta l'industria assicurativa è in grado di coprire circa 215 e più tra paesi e territori. Possiamo vantare all'attivo circa 7.700 programmi internazionali multiline che vengono gestiti da professionisti formati e specializzati nella strutturazione pre-bound e gestione post-bound dei programmi internazionali stessi. Quindi, di nuovo, altre caratteristiche, come detto poc'anzi, che descrivono la multinazionalità del gruppo, che vanta un'esperienza ultra trentennale sul tema. Ecco, adesso io vorrei menzionare alcuni eventi che hanno avuto e stanno avendo un impatto sul mercato, sia dal punto di vista domestic, sia da quello international. E partendo proprio da quest'ultimo, quindi dall'aspetto international, vi parlo di un fenomeno che sta avendo degli impatti, in particolare sul ramo liability per quei rischi ubicati sul territorio degli Stati Uniti d'America. Mi riferisco a un fenomeno in particolare che viene comunemente chiamato social inflation, che molto probabilmente molti di voi già conoscono o se non altro avranno sicuramente sentito nominare almeno una volta. Ecco, ma cosa si intende diciamo in poche parole, se vogliamo riassumere con social inflation, con questa parola? Social inflation è una delle parole d'ordine relativamente più recenti all'interno del settore assicurativo e viene utilizzata per descrivere l'aumento dei costi dei sinistri dovuto ad alcuni fattori, in particolare all'aumento del numero delle controversie degli ultimi anni, interpretazioni estensive della responsabilità e quindi anche talvolta derogatorie rispetto alle condizioni in essere. E soprattutto, se vogliamo trovare una delle principali cause, la rinveniamo nelle condanne che vengono comminate dalle giurie dei tribunali statunitensi. Ecco, ora vorrei portare la vostra attenzione a quanto ho riassunto in questa slide, in cui abbiamo individuato alcuni, per così dire, casi scuola molto eloquenti nel determinare delle condanne dalle cifre astronomiche, e assistiamo negli ultimi anni a degli aumenti veramente esponenziali, quasi quadrupli. Quindi non è più un evento, inizialmente un evento che poteva essere considerato un po' trascurabile, se vogliamo, adesso non lo è perché è definitivamente esploso. Le origini di questo fenomeno sono da rintracciare abbastanza
abbastanza in un periodo lontano, anche se ben non troppo, che risalgono alla realtà storica successiva alla crisi economica del 2008, al seguito della quale la sperequazione delle ricchezze e le differenze sociali hanno causato una sorta di sentimento quasi di rivalsa, di antagonismo nei confronti delle corporation, che vengono dalla società ritenute un po' come coloro le quali devono addossarsi la responsabilità di alleviare la povertà in quanto soggetti possessori di grandi ricchezze. Sebbene quindi le componenti principali che determinano tale fenomeno siano evidenti da tempo, ormai sono passati diversi anni, il loro impatto diretto sul settore assicurativo ha iniziato a manifestarsi in modo virulento negli ultimi anni e ha raggiunto ormai livelli, si può dire, sicuramente insostenibili, che non sono più trascurabili e che il mercato ovviamente non può e non riesce più ad ignorare. Ecco, adesso invece passando a un altro ramo, prego cambiare slide, no, quella successiva, grazie. Passando quindi al ramo property, l'altro ramo principe. Ecco, sicuramente il 2023 verrà ricordato come un annus horribilis per il mondo assicurativo italiano a causa di eventi che hanno duramente colpito. Ovviamente qui parliamo di domestic, parliamo di mercato italiano. Ricordiamo tutti quello che è accaduto quest'anno. Abbiamo iniziato a maggio con un evento nefasto, una tragedia dell'alluvione in Emilia-Romagna, che è ritenuta dagli esperti come una delle più impattanti degli ultimi 100 anni. E la stima dei danni si quantifica essere prossima ai 9 miliardi di euro nel suo complesso, mentre l'impatto sul business assicurativo è calcolato a attestarsi intorno ai 700 milioni come industria nel suo complesso. Ecco, pensavamo di aver pagato un po' come paese, no? Ancora prima che come industria assicurativa, il nostro debito con la sfortuna, quando invece, come tutti voi sapete, a cavallo tra fine luglio e agosto, si sono verificati dei violenti eventi atmosferici con grandinate molto estese, molto quindi violente, che hanno provocato danni stimati per circa 2,5 miliardi di euro. Ecco, quindi tutti questi eventi naturalmente portano con sé delle conseguenze. Quali sono le conseguenze? Ne elenchiamo alcune. Quindi stiamo già notando da diverse settimane che alcuni mercati stanno riducendo le proprie esposizioni. Stiamo assistendo a un inasprimento dell'hard market che era già in vigore, a dire il vero, da un po' di tempo e si stava acuendo quest'anno, ma con questi eventi ha messo una marcia in più e ha accelerato. I rinnovi dei trattati RIAS saranno inevitabilmente molto più complessi, in quanto ci sarà riduzione della capacità disponibile, i tassi andranno in aumento, come dicevo poc'anzi, e i punti di attacco dei trattati inevitabilmente si innalzeranno. Ecco, quindi per concludere, in un contesto di mercato che sta subendo forti turbolenze, come abbiamo visto, questi sono solo alcuni esempi, ma oltre alle turbolenze si può dire che sta affrontando un cambiamento vero e proprio, uno strumento di finanziamento alternativo del rischio, come sono le captive, riteniamo assuma una rilevanza ancora maggiore rispetto al recente passato e anzi riteniamo sia legittimo aspettarsi che possa diventare una soluzione attuale e utilizzata nella gestione dei rischi da parte delle imprese nell'immediato futuro. Io ho terminato e vi ringrazio. Grazie Alessandro, quindi io lascerei la parola adesso ad Ainara per la sua presentazione. And now I'll hand over to Ainara for her presentation. Please, Ainara. Thanks, Carlo. And thanks everyone for joining us today in this webinar. In the next few minutes, I will try to give you a sense of what is a PCC and a captive, and the journey to create one. But first, please let me share with you an overview of who we are
The captive teams holds more than 30 years of experience in this field. We serve 260 customers, captives around the world, and we run more than 500 programs for them. We are divided in 5 hubs: the UK, US, Canada, Asia Pacific, and the central team based here in Zurich. Italy is served from this central team to which Andreas and I belong. Next one, Angelica. So what is a single parent reinsurance captive and how it participates in an insurance program? A captive is an insurance or reinsurance company which is wholly owned by a company which is typically not involved in the insurance industry. This company provides cover to the risk of the parent company or to the group it belongs to. It is an independent legal entity which needs to be licensed and properly managed in according to the regulations of and the law of the domicile where it's located. So, so that it can underwrite the risk that it was created for. A captive can be established as a direct or reinsurance carrier. It is a risk financing tool and normally is part of an international insurance solution for multinational companies. But that doesn't mean that a captive cannot be involved in a domestic business. In the graph that we have in front, we can see how the captive interacts in the insurance program. It will be part of the insurance deal, acting as a reinsurance for the fronting company. We can see there is a line connecting both both entities, the insurance, the insurer and the captive. In consequence, there is a reinsurance agreement in place that will define the relationship between the parties, meaning the fronting carrier and the captive. Depending on the deal, it could be that the captive needs to provide a collateral to secure the transaction. We can see there is a dotted line connecting the fronting company and the captive. That collateral can be a letter of credit, parental guarantee. There are some other options. And as we also can see, there are also 2 dotted lines connecting the insured and the captive. That is because the captive needs to be capitalized. The parent company needs to capitalize the captive. And in the same way, it could be that the captive, when it's properly capitalized, could throw some dividends, could pay some dividends back to the parent company. Having a captive allows you to have access to the reinsurance market. So it's a perfect tool to solve your potential insurance or capacity problems. Next slide, please. Now we are gonna have a look at the protected cell companies or PCCs. What is a PCC? A PCC is a stand-alone insurance company consisting of a core cell, the one that we can see in the middle in the square below the insurer, and an unlimited number of independent cells, which are the ones that can be rented. The core cell is the one providing the necessary capitalization and is independent from the other ones. It is important to highlight the independency in this structure. And this is why the rights and liabilities from one cell are legally segregated from those of the other cells. That means that the cells won't be affected by the other ones. So let's say we have a cell that is not performing properly, that cell won't affect the other ones. So all of them are separately running their business. As we can see,
a program involving a PCC looks very similar to the one we just saw, the one with the captive. We still have a fronter issuing all our policies around the world. We have the PCC behind the fronter, assuming taking part of the risk. So we also have a line connecting both entities. That is because we are gonna need to have a reinsurance contract in place that will be the one staying the terms and conditions of the contractual relationship. PCC owners normally and obviously charge a fee to the tenant for the services they provide for them. And as well, I would like to highlight, you may see that there is a dotted line connecting the PCC and the insured. That is because there is a contract in place that, as well as the reinsurance contract, is staying the relationship between the two parties. This other contract will do something similar for the insured and the PCC owner. Next slide, please. So now I would like to highlight some, main difference between captives and PCCs. A captive, it's an own option. So obviously it requires some admin resources to run the business. On the other hand, PCCs are a rented option. So the structure, the PCC itself, is the one providing the admin resources that are required. PCC, in terms of timing, PCC, of course, is a faster solution because it's something that it's already created, has been already created. So basically, well, not basically, but you need to contact them, get into an agreement, and potentially you could be running your PCC solution in a very short period of time. But on the contrary, when we are talking about captives, we are talking about creating a brand new company from scratch. So of course that takes some time, and it happens the same if you need to dissolve the structure. With a PCC, you have a contract, and then once that contract is not, it's no longer valid, then it's done. But with a captive, you need to close that bit. You need to close the business that it runs, and it takes some time. Ainara, sorry, yeah. Just a quick demand for you. Just to clarify also for the audience, Yes. In this comparison between the single parent captive solution and the PCC, to be clear, you as a Zurich, you provide only insuring fronting, okay? Yeah. Insurance fronting, not service called PCC, a third party provider, correct? Yeah, correct. And these two schemes, I don't know if in the PCC you are asking also a collateral letter of credit, like in the captive solution, traditional captive solution, because I don't see the collateral request for your fronting services in the PCC. That is correct or not? Looking at the scheme, in the left, I see that you are asked for the captive traditional solution. You ask also for collateral released by a parent company. In the PCC scheme, it's not requested by you to have a letter of credit or other form of collateralization, for instance. So I can, the examples that I have been dealing with, we don't have a letter of credit, but we have some kind of guarantees coming from the parent company. Andreas, I don't know if you have had any case in which we request a letter of credit or any, let's say, a strong collateral to secure that
that transaction? Yeah, we typically handle this on a case-to-case basis, Carlo. It depends a bit, of course, on the size of the credit risk. We do that assessment and look at that. The other bit is in PCCs, we see a mix situation. Sometimes PCCs have a very, very limited capital actually in the cell that they keep in the cell. In these cases, we need to, of course, make sure that we collateralize the rest of the transaction. In other cases, there is already a substantial capital built up and the renter has decided to leave it there. So we can count on that to be available for to pay claims. So on a case-to-case basis, we have that conversation with the client and then decide what will be needed. Thank you, Andreas. Thank you, Ainara. Sorry for interrupting. No, thanks for asking. Well, I think another main difference between these two alternatives that we have, as we were saying before, a captive is an own solution, so it means that the resources within the captive can be freely used. So it means that when a captive is well capitalized and has an important amount in the equity, it can take the decisions. So, for example, to do intercompany loans or to invest in the filials to improve the risk measures. We have also seen captives investing in climate change reports to have a better understanding on how their risk look like nowadays and how it will look like in the future. So it gives you the opportunity to manage your risk. I would say probably more in a more efficient way. Next slide, please. And which are the steps to create a captive? Well, creating a captive or deciding to rent in a cell is quite an important strategic decision for a company. It requires the involvement of quite few teams within the company, like finance, of course, because we are going to need money, legal, compliance, the risk management team, of course. And so the decision is decision-making process. It's going to be quite heavy, and it will require quite some time. And as we were mentioning before, captives are going to require the capital, the capitalization coming from the parent company. This amount will depend on the domicile that they decided to go for, and also in the strategic define. So meaning if we are going to go for 3 lines of businesses with X amount of captive retention, that will impact on the capital requirements. During this decision-making process, there are some aspects that needs to be considered, like which type of solution we are going to go for. Are we going to go for a captive? Are we going to go for a PCC? Are we going to go for a net retention? Are we going to go for a gross retention? Net retention would mean that the captive is only assuming the piece of the risk that is going to retain within its P&L. A gross cession would be the situation in which the captive assumes 100% of the risk, and then there is a reinsurance panel behind the captive. You may remember that in the graph we had, in the graph where we were speaking about captives, we had the captive, and below the captive there was another square saying reinsurance market or something like that. So in a gross cession, the captive would be assuming 100% of the risk, and let's say it's only taking on a net basis 10%. So it will be the captive looking after, looking for the 90%, the remaining 90%. Those are key decisions
and will have an impact on the whole process. So as part of this feasibility study, we were mentioning that you need to of course, define the structure, which kind of solution, and also you're gonna need to prepare a 3 to 5 years financial business plan that will need to include the projections. And this information needs to be presented to the regulator of the domicile where you have decided to go. When deciding to go for one or other domicile, there are some aspects that you need to consider. Are you gonna go for an onshore domicile? Are you gonna go for an offshore domicile? Which are the local requirements of each and every one of the domiciles? The regulation. Do we want to be? Do we want to have our captive domicile close to us, or are we okay having the captive in somewhere far away from us? So those are considerations those are points to be considered when taking the decision. In this process, a captive management company can be of help in the creation process. And when the decision is made, and you have decided to go for a captive or for a PCC solution, and you have started the process, that would be a great moment to engage with your front-end partner to work on the process, on the structure and defining. Ainara, I have a question from the audience for you. Yes, please. Are there specific requirements to access to PCC? For instance, the size of the group, minimum size of the group for the optimal use of the PCC, or there is no specific requirement? I would say there is no specific requirements, but of course it makes to make financial sense, because renting a captive, it's going to imply some additional cost to the company that is going to go for that solution. So you need to consider that, but I wouldn't say there are no requirements. I mean, a company that is going through, let's say, a capacity problem, and they need to have whatever limit or whatever cover, they need to have solution for whatever cover, and the market is not providing. And for them, if it's a key, a key solution to get, they could decide that it's worth it to invest, let's say, 100K in going for a PCC solution. But I would say it's more like an internal decision. It would be the company, the one that needs to decide if it's worth it to go for a PCC solution, or shall we live without that? I don't know, Andreas, if you would want to add anything. Not really much. I think you answered the question. It's about an individual business case around the cell captive or a captive, weighing expenses, cost against the expected profit that you can reap from using the tool. Yeah. Thank you. Now we can. I leave the floor to Andreas. The floor is yours, Andreas. Thank you very much, Carlo, and the whole ANRA team, Angelica, and my colleagues here for the webinar. This is wonderful that we can be here to talk about these rather hot topics, climate change and captives. So a pleasure. Thank you. I'd like to start off with a couple of things around captives. And I'm sure at this point we've been through sort of a bit of a refresher that Ainara gave us. So now you may have some other questions. For example, why would I want to set up a captive or perhaps rent a captive? What types of risk can I insure or reinsure? How can I use the captive, and how can I benefit from this
approach, the captive tool. So we just started to talk about that a bit. One important point that I'd like to drive home with this particular slide is whenever we talk about the captive, and we just talked about the business case, it's about looking at the captive as a multi-line tool. It's a multi-line tool that can be used really broadly around the risk spectrum of your company. And the spectrum of risk looks different for every company, and certainly in different industries, you're facing different risks. But there are the risks out there. You have them at corporate headquarters, and that is really an accumulated risk from all the locations where you're active, where you have operations. That's where the international program bit comes into play. A captive can be used in operational risks. On this slide, you perhaps hopefully can read it there, but those are more the traditional types of risks there. We have the fire risk, we have the, of course, earthquake, nat cat risk, we have business interruption there, and then we have some special and perhaps emerging and difficult risk. I believe Carlo mentioned some earlier. Supply chain risk is one of them. Many of us are looking at cyber risk exposures. Those kinds of risks sit in that area. But then there's also the aspect of people risk. You see that as a sort of a quadrant in that captive risk spectrum. What's important is on all or many of these risks, it might make sense to use a captive or a sell captive perhaps. And in each case, it's a decision, there's a decision to be made. The risk profile, individual risk profile plays a role, and that decision needs to be supported by, of course, some form of quantification around, does it make sense to deploy captive capital or not? These broad capabilities need to be brought to the project by the fronting company. And if we look at the next slide, please, then we'll talk a bit more about the setup of a multi-line, a broad, holistic captive structure. So in this slide, you look at the setup here. The risk, as I mentioned, it starts really in each country where you have operations or have any kind of business locally. That's where you have exposures, and those exposures need to be covered and can be on many different types of risks. Let's just perhaps stick with the property. Property obviously is there to protect your assets. So if you look at this picture here on the left side, there are 3 countries. It happens to be Germany and Switzerland, and of course Italy, where you would have most likely your headquarter organization, and it can be many more countries there. So you cover locally the risk of operations there, and it comes together in a pooling process, really in a non-life international program. A lot of this happens through your master. So you structure a program and you have a master policy that is issued by the producing countries, as we call it. So this would be in Italy, and that's where the risk from these various countries where you operate is pooled. This is a critical functionality. It's a reinsurance pooling on a single balance sheet of the Zurich company, and that pooling functionality is critical to very efficiently bring the risk back into the captive. You see the captive there on in that dark blue box.
A similar structure can sit right next to it, and that would be there to protect employees. So specifically, we're talking about international employee benefit programs that are available to your employees in the countries where you operate. These employee benefit programs, of course, protect your employees, but also serve as a retention tool to keep your talent in the countries where you operate and to provide them a very favorable package that helps you attract talent to your organization there. The risk from that can be pooled as well in a life pooling. And then from this pooling, it would go into the captive, just like a non-life program. And what we've done in the Zurich, we've aligned these two processes, these two different reinsurance structures and operations in terms of how we do it. The process is the same. The reinsurance agreements we use with the captive are very, very similar. So it's a very uniform process, and we really work with it just like any other line of business. Quickly, a note on the captive reinsurance part. Anara mentioned it before. Many captive owners are using a gross cession structure on the reinsurance side, and then look at the reinsurance markets to build a retrocession panel behind the captive as a reinsurance to the captive for risk that they would like to transfer into the market rather than keeping it on their own captive balance sheet. This is an interesting and sometimes very beneficial aspect of having a captive or a cell captive, because you access reinsurance markets that do not necessarily have the same market dynamics in place than what you would see in the insurance market. We see in reinsurance a lot more players coming in. In addition to the main insurance carriers, you have reinsurance companies that might be available to put placements in your retrocession panel, and that can be done rather flexibly with them. We have a gray box there. It says cross-class aggregate. Just as a side note, it's an optional feature that can be added as a balance sheet protection across multiple lines of risk that you carry in the captive. So I always refer to it sloppily as a sort of an airbag for the captive. It gives you a cap on the maximum exposures that you see in the captive across lines of business, and some confidence around that and protection, added protection. If you move to the next slide, I'd like to take you a bit deeper into that conversation that we had earlier about risk, and does it make sense to have a captive model, to use a captive model. And I'd like to take you into this graphs here, because it's a quite good model to understand where does it make sense to use captive capital on a risk, and how far do I go? If I am an owner of a captive, cell captive, how much of the risk do I want to bring into the captive? On this chart, we're putting next to each other on the left side, so the vertical side here, you see the cost associated with either retaining business, retaining risk in your captive, and on the other side is the level of retention. The level of retention is flexible
You decide as the owner of the captive how much capacity you want to put out there, and you decide how much do I want to transfer into the market. So it shows a picture of the dynamics of the market, if you will. If you follow the red line here, this is the constraint that you may have, its cost of risk. If you invest more in the risk, if you put more capital on the line, it will cost you money. It's opportunity cost, really, because the capital could be used elsewhere, perhaps at a better return. But in this scenario, as you move your retention up and take more risk, your cost of capital will go up. It's not typically not a linear function, but as you see, as you move to the right, the line goes up, and you will take more risk. On the other side, looking at risk transfer, that's quite logic there. If you have a high retention, you will put less of your risk into the market, and the premium payments will be lost. The cost of the insurance is less. So at some point, these lines cross over, and that's what we call the efficient frontier, or the efficient captive retention level. So that will tell you at what point does it make no sense to move my retention further up, because I get a better deal in the insurance risk transfer markets for that particular risk. And I'd like to stress this. This is a view of, or can be a view from a single line perspective. So you could just talk about perhaps property or liability or any other line of business, or it can be an aggregated view across your whole captive portfolio. And that, of course, would need to be done on an initial line of business level and then aggregated into a picture like that. And that's what you're looking at if you say, does it make sense to perhaps entertain a captive model and go with that? Because you need to look at lines of business that you could bring into the captive and look at the big picture. It's a holistic approach. If we move on to the next slide, I'm going to take you into a journey, and with me on a journey. And this is now more about specifically looking at property risk and climate change risk. We know what's happening. We all witness it. There's more and more catastrophic events, natural catastrophes hitting our societies around the world, in Italy, in Germany, in Switzerland, wherever you are. This is quite worrisome. These events are happening more and more often. The events are also more and more severe. And areas that haven't ever seen a flood, for example, are all of a sudden seeing some heavy storms, heavy rainfall, hail, and areas flooding that weren't really at risk before. So there is a bit of a black box. We don't know what climate change scenarios will look like in the future. We hope warming isn't accelerating as it is currently accelerating, but we hope that the scenarios aren't so bad and doesn't impact us as much. It has an impact on the risk that insurance carriers insure, specifically looking at natural catastrophe risk. And you may have experienced some trouble in
the process of purchasing property capacity, but also especially the Nat Cat. We see it receding, the Nat Cat capacity in markets, and coverages go away. And the big worry is, of course, also climate change that impacts Nat Cat. I don't want to steal Lucio's thunder, because Lucio is the expert on telling you more about this. In this scenario here, on this journey, I'd like to show you the link between the risk and how a captive can help. In our first picture here that you see on the slide, this is really a standard type of an international program, property program, an illustration of it. So we have a property risk international program with a primary, and Zurich there with a capacity on it, on the property damage, business interruption, your fire risk, explosion, things like that. The trouble comes in, and that's where this sad-looking smiley is there in the Nat Cat area, where the capacity is just simply going away. It is difficult to find, and of course we have seen rather hard markets, especially in the Nat Cat area, and that is in part driven by climate change exposures. So what can you do? If we look at the next picture that is floating in here, so this is an evolution from your traditional program. It's quite a step forward. It takes quite some effort and, of course, also consideration and analysis, but it's a move to a captive structure that allows you to address the issue, the problem. This is not the silver bullet that will take you within 1 year to a even keel situation where everything is hunky-dory, as we call it. It's a step-by-step process that takes you in the right direction, and a strategic process moving forward. You'll see here a program, as I mentioned before, Ainara said it, you have an option to choose between a net session structure in a captive and a gross sessions structure. In this case, we are showing here a gross session. So the entire risk that the captive retains, as well as the risk associated with a retrocession behind the captive, is part of the fronting limit. So you have, as a captive or cell owner, the opportunity to structure and build the reinsurance program behind the captive as it best fits the market. On the Nat Cat side, you have the captive capacity available to take some risk on that side. And that's a very powerful tool to have, because just by taking the risk and being demonstrate that you have a level of comfort in your own risk management and in your own assessment of that risk is playing in the market. So you become a partner with carriers who come in, and on the top there we're showing some Zurich capacity, for example, coming into that if attachments are pushed up and are acceptable to the underwriters. We move on to the next step. So this is only 3 steps, or maybe some in-between steps, but generally, if you look at what you have done in step 2, you have taken on some risk in the Nat Cat area. And of course, what you would want to do is focus very much on that risk and manage it as much as you can
so you don't have any bad surprises. You mitigate catastrophic risk that you may face, and fully understand, of course, what the risk is about, what is in that portfolio of operations in local operations, which ones are exposed to what extent. Those kinds of things are important, and then do the right things to manage that risk and prevent loss from happening. Now, as a result of that, you will have reinsurance premium for the risk that you take. If you manage the risk well, you should have an experience of underwriting to profit, and you capture the profit in your captive, and that will help you build up capital over time that you can be even more relevant on the risk. Over time, you will have a better position and more flexibility in accessing insurance capacity, as well as underwriters will become more comfortable with your risk as well. And that's what we're showing here, sort of in that red box on the right side. So it's a journey, it's a process to follow, a step-by-step process. And to sum it up, it really is a combination of things, using your capability to finance risk on one side in a smart way, and on the other side, to drive the risk improvement through your captive that is the owner of the risk, of the majority of the risk at least. And that way end up in a much more sustainable and resilient position than what you have been in the current markets. Going to the next slide. One step into the captive view. I am not spending a lot of time on this, but I'd like to point out, if you look at a captive, there are 4 areas where a captive can really support that continuous risk improvement, risk management process, and become a central risk management tool. We see a lot of captive owners move in that direction, where they use captive to become a data hub, a central data hub. Then they collect the data, collect incidents. You're in a powerful role because you are paying claims. You have some power in terms of gathering quality information from the local operations, and then enrich it with perhaps third-party data to get a full picture of the risks in your, for example, Nat Cat portfolio, and understand where would you need to focus on. You can use the advisory services and assistance to assess the risk, and again, not taking Lucio's thunder here, because that's really at the core of the strategy to make this happen, and the captive can drive it and can empower it, provide the data that is needed there. Third aspect is the underwriting. That is about what I have been talking about, the structuring of the program, smart structuring, accessing reinsurance markets, and using optimal structures to get the most out of the capacity that you put online through the captive. Fourth and last area is the finance area. A captive is an entity, a standalone entity with an insurance company, or rather a reinsurance company mostly. So you will, if you do all these things, you should be seeing some good profit on your property risk, and including Nat Cat. Hopefully
experience a loss ratio that will allow you to capture profit and build up resource that can, on one hand, be dedicated to adding to the capital base so that you can use it for this risk or perhaps other risks that you have in the captive. On the other side, we see more captives getting involved in supporting programs and providing funding for risk improvement initiatives that they would need to see happen and want to engage with to drive that risk improvement that they need to see, and it needs to be a continuous effort to manage that risk so that they become a stable provider of capacity and have a stable flow of profit to the captive. I have 2 more slides. I will very quickly go through those, not in detail. So Angelica, if you wouldn't move to the next one. It's really more of a summary slide for the many things that we talked about today. A list really of reasons why you would want to use captive. Many of these bullet points talk to the things that we mentioned before. It's about tailoring policies. Captive capacity can be used to cover, for example, exclusions where you want cover but that are not available in the market. So you have some control over what the policies look like using your own capacity. Risk that is hard to place, we just talked about, for example, Nat Cat. It can also be other lines of business risk. We see hard markets in the cyberspace. We see hard markets in supply chain risk, contingent business interruption. So these are areas where you have advantages if you have that captive tool available. Direct access to reinsurance is another bit. Mentioned it before. There are opportunities for arbitrage in that market. I won't go through the whole list, but going straight to the last bullet there, at the end of the day, the captive, with all these benefits, will reduce your cost of risk. It makes you a strategic player, but it also is, at the end of the day, delivering cost of risk, a reduction in cost of risk to you on a holistic view. My next slide is something that you may want to consider if you do not have a captive. Call it here preconditions, but really some questions that you might want to ask yourself. Am I willing to bear more risk? Generally speaking, do I have the capability to finance some losses and more of the losses that I currently have? So look at the capability of doing that, because capital is required to run a risk financing vehicle, captive or self-captive. Sufficient premium volume is key. That's about making the business case work. You want to get sufficient reinsurance premium into your captive to cover cost, right? To cover losses, to cover the margin that we actually would like to write in the captive as well. Trust in your own risk management and trust in your risk. That's a signal to the market. And generally speaking, medium to high risk, well, that's relative. I guess we're just saying it makes a lot of sense to focus with this also on the higher risk areas where capacity is difficult to get. I will close with that. If there are any questions, maybe quickly, but. Yeah, Andreas, thank you. Andreas, thank you. There are some questions that I would like to pose you at the end, because the time is running fast. Yes. And I would like to pass the floor to Lucio. Lucio.
Grazie Carlo. Quindi torniamo all'italiano. La prossima, grazie. Abbiamo visto come la captive è la casa della gestione del rischio e come la captive, diceva Andreas, è qualcosa che deve accogliere le diverse tipologie dei rischi e si basa su un sottostante di gestione equilibrata e sostenibile dei rischi che dipende dalla loro conoscenza, ponderazione e quindi consapevolezza. Il rischio del cambiamento climatico è quanto di più attuale in questo momento, anzi è uno dei rischi dove il rischio reale e il rischio percepito vanno a braccetto, perché è molto percepito dalle aziende, questo ce lo dimostrano tanti studi. Il Global Risk Report generato in occasione del World Economic Forum ci dice che la percezione nei 2-10 anni vede il cambiamento climatico sempre sul podio come rischi peggiori, ma anche altre analisi a livello più domestico dicono la stessa cosa. Quindi c'è una preoccupazione e il rischio del cambiamento climatico diventa concreto in diversi modi. Non voglio ripetere quanto è stato già detto. Chiaramente l'impatto che c'è stato in Italia e nel mondo quest'anno è stato drammatico e devastante. E si è parlato di prezzo pagato alla sfortuna, in realtà non dovremmo più pensarlo in questo modo. È un prezzo pagato, se vogliamo, all'inconsapevolezza, che è un concetto molto vicino all'essere imprudenti se non negligenti, perché quello che vogliamo fare è non avere più un approccio reattivo ai rischi climatici, ma quanto proattivo cercarle possibilmente di conoscere e di anticiparli. Quindi i rischi climatici diventano importanti perché hanno un impatto diretto sull'operatività delle aziende, sui loro asset, eccetera, ma anche dal punto di vista della aspettative di trasparenza che molti osservatori del mercato hanno, perché il rischio climatico è visto come un possibile punto di inefficienza o di poca affidabilità delle imprese nel futuro. Quindi si vuole sapere cosa stanno facendo le imprese, fino ad arrivare a una dialettica complicata, come diceva prima il collega Musetti, dal punto di vista assicurativo, perché cambiano tanti parametri e quindi diventa più complicato poter dialogare e avere quanto necessario dal mondo assicurativo. La prossima. Ancora una. Le statistiche ci mostrano nel mondo quante cose succedono e basta dare uno sguardo e vediamo che tanti tipi di rischi di natura diversa accadono in molte parti del mondo. Possono essere legati al flood, possono essere legati a tornadi, a tempeste, a siccità, a ondate di calore, e ci sono poi episodi che potremmo definire bizzarri se non fossero tragici. Quindi l'esempio della Grecia che dopo i peggiori incendi dell'ultimo periodo ha vissuto un momento di grandi allagamenti, quindi il fuoco prima, l'acqua dopo, e questo è qualcosa, dicevo, di bizzarro ma tragico che accade e che deve essere in un modo o nell'altro compreso e prevenuto e gestito. La prossima. Ci sono tanti punti di pressione per gestire, o meglio, per intervenire su climate change. Ci sono concetti legati alla reputazione, che può essere degradata verso l'opinione pubblica se non si fa abbastanza. Ci possono essere vantaggi competitivi, ottimizzazioni tecnologici che non vengono colte. C'è un impatto sull'engagement, quindi sulle persone, il loro essere coerenti col DNA dell'azienda, il loro essere orgogliosi di far parte di un'azienda. C'è una responsabilità sociale, c'è un problema di inassicurabilità, c'è un problema di relazione con gli stakeholders, che è tutto quello che è il mondo regolatorio. I più importanti di questi due sono sicuramente la relazione col mondo regolatorio, quindi con gli stakeholders e con le aspettative di trasparenza, e anche la gestione dei rischi climatici, quindi un tema di ERM, un tema squisitamente che rientra nel cappello della captive di gestire i rischi conosciuti, misurati e ponderati, e in questo modo diventano gestibili. Questi, tra tutte queste driver, punti di pressione, sono sicuramente i più importanti. La prossima. Quando parliamo di regulatory, ci riferiamo soprattutto alla direttiva CSRD, quindi la Corporate Sustainability Reporting Directive, questa che chiede
con una sequenza differente, tempi diversi a seconda delle dimensioni dell'azienda, chiede comunque una trasparenza nel reporting finanziario di rendicontazione delle iniziative legate alla sostenibilità, e in questa rendicontazione entra anche l'impatto del climate change, l'impatto dei rischi fisici collegati ai climate change, che devono essere chiaramente identificati, gestiti con azioni di adattamento, di mitigazione. Quindi la gestione del rischio climatico è assolutamente il cuore, comunque uno dei pilastri della direttiva, e di quanto le aziende, dicevo, con tempi diversi a seconda delle dimensioni, ma che arriva poi anche alle aziende piccole, devono rendicontare in maniera strutturata, in maniera ben disciplinata e definita al mondo esterno, per chiarire che cosa stanno facendo. E questo è qualcosa che non si improvvisa, è un percorso, richiede un percorso di avvicinamento che parte abbastanza da lontano, non è qualcosa che si improvvisa in poco tempo. La prossima. E quando parliamo di rischio clima abbiamo sempre una doppia chiave di lettura, c'è una parte di rischi transition e una parte di rischi fisici. I rischi di transizione sono quanto di più strategico possiamo immaginare, perché toccano il mercato, la tecnologia, i prodotti futuri, le dinamiche di consumo del nostro settore, la reputazione che ci può rendere più o meno appetibili alle nuove generazioni. Quindi è qualcosa di squisitamente strategico che appartiene all'azienda. I rischi fisici sono quelli che accadono in maniera diversa e accadranno in maniera diversa quanto vedremo, quanto più c'è impegno da parte della comunità a intervenire, e possono essere legati a problemi di ondate di calore, siccità, che si portano dietro problemi legati alla disponibilità di materie prime, alla disponibilità di cibo, a migrazioni economiche. Possono essere problemi legati a fenomeni intensi molto forti, molto improvvisi, molto ricorrenti. Può essere legato allo scioglimento dei ghiacci, all'innalzamento del livello degli oceani. Quindi parliamo di scenari, alcuni cronici, quindi che evolvono nel tempo andando a diventare poi sempre meno gestibili, o alcuni estremi, quindi quello che accade molto forte ora ed è ricorrente nell'anno. Abbiamo quindi due chiavi di lettura. La prossima, ed è su queste chiavi di lettura che ZRS, come sono stato presentato all'inizio, ZRS si chiama Zurich Resilience Solutions, che è una struttura, entità in seno al gruppo Zurich, ma disaccoppiata dal business tradizionale di Zurich, che è una struttura di consulenza che ha circa 800 persone nel mondo, che ha tradizionalmente una grande esperienza nei rischi fisici, perché tradizionalmente ha sempre fronteggiato i rischi fisici, li ha misurati, li ha pesati, li ha gestiti, li ha ridotti. Su questa base di esperienza, di conoscenza dei rischi fisici, ha costruito ha appoggiato una proposition sul climate change, quindi ha creato un team internazionale con degli ingegneri specializzati in natural hazard, ingegneri civili, ingegneri del territorio, data scientist, per creare una proposition che aiutasse le aziende a comprendere e a gestire la complessità futura del clima. Come dicevo, c'è una doppia materialità, una doppia chiave di lettura. Abbiamo la parte di adattamento, quindi che cosa succede ai miei asset, alla mia filiera a causa dei cambiamenti climatici, e cosa posso fare per mitigare questo, adattarmi a questo impatto. E poi c'è la parte di mitigazione, che è cosa sto facendo io per il clima, che cosa sto e posso fare in futuro per impattare sempre meno con i miei processi, con i miei prodotti, con la mia supply chain sul clima. Due chiavi di lettura che si toccano ma che hanno una dignità differente. La parte di adattamento, quindi ZRS, si declina in 4 fasi. C'è prima una parte, come dire, di visione top down, dall'alto, una parte di visione portfolio. Adesso vediamo cosa vuol dire. Significa andare a capire in tutte le mie ubicazioni nel mondo quali rischi, declinandoli in diversi indicatori, perché diversi sono i rischi ambientali, quali rischi afferiscono le mie location, andandoli a identificare, andandoli a pesare. E questa è una prima mappatura. Però uno non vale uno, quindi i miei siti nel mondo hanno una diversa importanza
specifica per quello che valgono, per i valori che generano, per le persone che ci lavorano, per l'importanza della comunità e così via. Quindi la seconda parte è un legare degli indicatori di importanza che l'azienda definisce al pericolo climatico che ho identificato, andando a creare un ranking. Quindi la combinazione tra i siti più chiave e più esposti, oppure i siti di maggiore criticità tra quelli più esposti. Comunque creare una classifica, un ranking, sapere dove il clima in futuro mi può fare più male. E questo è un livello portfolio, quindi vista dall'alto. Avendo creato questa classifica posso distillare, isolare, racchiudere in un gruppo più piccolo davvero questi siti che per importanza sono chiave, ma sono anche quelli più esposti. A questo punto c'è un livello bottom up, quindi un site level assessment, che vuol dire attraverso delle survey in campo oppure utilizzando un patrimonio di informazioni che spesso già esiste. Parliamo degli assessment squisitamente property business interruption, che hanno descrizione dei processi, della configurazione del sito, dei sistemi di protezione. Attraverso questo patrimonio di informazioni si possono creare degli scenari e si possono quantificare. Adesso ci arriviamo, che è la cosa più importante, per arrivare poi a mettere a fuoco delle azioni di adattamento. La prossima, per favore. Quindi quando parliamo di identificare i pericoli che afferiscono ai siti produttivi, ma anche non produttivi, che un gruppo ha nel mondo, lo chiamiamo Global Exposure Analysis. Vuol dire che facciamo prima un'analisi dei rischi, dei pericoli correnti. Cosa può accadere ora nei siti del mio gruppo sparsi nel mondo? Declinati, dicevo, su 8 indicatori: il flood, la frequenza dei fulmini, della grandine, l'intensità delle piogge attese, le ondate di calore, eccetera. Questo mi dà una fotografia ad oggi. Poi è necessaria la fotografia in proiezione futura, quindi il cambiamento climatico. Qui, utilizzando Jupyter Intelligence, si vanno a estrapolare le curve IPCC, quindi alcune curve derivanti dal panel climate change intergovernativo, che ci danno un'idea di scenari plausibili futuri legati a quanto il mondo, la comunità, decida di impegnarsi ad arrivare al net zero, quindi a un CO2 zero, gas serra zero, in un certo periodo. Abbiamo diverse curve, alcune ottimistiche, una molto ottimistica, è quella che dice: se facciamo tutto quello che è previsto e riusciamo ad abbattere il CO2 entro il 2050, avremo nel 2100 un incremento di temperatura di solo 1,5 gradi rispetto al periodo preindustriale, 1850. Questa è quella molto molto ottimistica. Ce ne sono alcune più plausibili. Una è quella IPCC 2.6, che dice impegnandosi, sforando il 2050, ma riuscendo ad arrivare al net zero entro il 2100, l'aggravio di temperatura sarà attorno ai 2 gradi. Un'altra intermedia più probabile dice ci impegniamo ma sforiamo comunque il 2100, l'aggravio di temperatura sarà intorno ai 2,8 gradi nel 2100. Quella worst, la peggiore, è quella che dice continuiamo a vivere, a produrre, a lavorare come facciamo ora, in sostanza non facciamo nulla di interessante, nel 2100, continuando così la temperatura avrà una crescita di 4,5 gradi. Questo è quello worst, forse meno probabile. I più plausibili sono quelli intermedi, ma attenzione, al crescere della temperatura crescono i fenomeni, crescono la severità dei fenomeni e quindi tutto diventa molto più difficile da gestire, perché 4,5 gradi di temperatura più alta è una cosa estrema, quasi impossibile da immaginare, che comporta fenomeni davvero davvero estremi. La prossima è Zurich con una piattaforma, ancora 2 clic per completarla. Zurich ha una piattaforma di intelligence, una piattaforma che permette di far confluire tutte queste informazioni generando diversi dashboard, quindi si legano alla geolocalizzazione dei siti, gli andamenti derivanti da queste curve di temperatura, quindi a ogni curva di temperatura si porta appresso differenti scenari possibili in futuro, misurabili graficamente ma anche con una misurazione fisica, quindi quanto è il tirante d'acqua attesa, quanto piogge possono cadere, quanti millimetri d'acqua, eccetera.
Quindi la complessità di gestire 3 dimensioni che sono il tempo, proiezione futura, gli indicatori, che cosa mi interessa, e l'ubicazione dei miei siti, attraverso questa piattaforma riusciamo a dare diversi dashboard che legano insieme questi 3 indicatori, compreso l'indicatore chiave di quanto è importante per me il sito, e permettono di fare diverse estrapolazioni. Posso interrogare per sapere nel 2030 che cosa accade ai miei siti del mondo, qual è l'indicatore a cui sono più esposto e quanto valore di asset è esposto a rischio flood o pioggia o grandine. Posso interrogare il singolo sito per sapere i suoi indicatori come cambieranno nel futuro, oppure posso prendere un singolo indicatore, il flood, e cercare di capire nel mondo cosa succede nel 2030, 2050, 70, 2100. Quindi ho la possibilità davvero di gestire la complessità, e questo è la base di partenza per conoscere, ma non è sufficiente. Quindi conoscere il pericolo e avere fatto il ranking mi dice solo dove dovrei preoccuparmi, ma non mi dà ancora niente. Quello che ZRS vuole fare è misurare il rischio, non il pericolo. E il rischio è la combinazione, come dire, dei 3 petali. Abbiamo il pericolo, che è quello che ci viene dato current o future attraverso i sistemi e che il dashboard mette a disposizione. Abbiamo l'exposure, che è l'importanza del mio sito, il valore, quello che genera il fatturato, le persone, e poi abbiamo i controls, quindi che vulnerabilità al sito o che controlli sono già presenti. Quindi dipende dall'anzianità, la configurazione, gli edifici, il tipo di processo, dove sono ubicati gli asset di valore, e questo è qualcosa che è l'analisi, che viene fatta sul campo, viene fatta sui documenti presenti, perché solo attraverso la combinazione dei 3 petali riusciamo a generare degli scenari quantificandoli. Quanto perdo a causa di questo tipo di scenario nel 2030, 50, 70, quindi con una quantificazione monetaria dei miei scenari. Questo è il passaggio dal pericolo al rischio, che è secondo noi la cosa più importante, anche perché la gestione anche di trasferimento o di immaginazione dei rischi futuri deve avere una quantificazione, ciò che è quantificato è comparabile. La prossima, perché questo diventa poi la base per identificare l'approccio di adattamento. Quindi, avendo capito che cosa mi fa più male dove e avendolo quantificato, a questo punto posso immaginare delle azioni di miglioramento. Quindi posso immaginare interventi di tipo tecnico, difese, protezioni, ricollocazioni di asset, eccetera, o di tipo procedurale, e anche di trasferimento assicurativo. Questo processo è una cosa importante, intanto per maneggiare i rischi del mio gruppo e delle mie ubicazioni, ma anche a livello strategico. Ad esempio, nel momento stesso in cui si ha necessità di costruire un nuovo impianto, mettiamo in Latin America, è importante capire se nelle varie ipotesi, nelle varie opzioni geografiche di costruzione di questo impianto, è importante sapere che cosa accade in queste 3 ubicazioni nel futuro, per avere un altro punto di informazione che consente una decisione consapevole, perché noi abbiamo situazioni dove lo stesso cliente, la stessa azienda nella stessa country ha un sito esposto al flood e un altro sito esposto alla siccità, alla penuria d'acqua. Quindi è importante capire come evolveranno queste situazioni nel tempo, perché l'impatto è diverso azienda per azienda, ma anche capire se devo costruire qualcosa di nuovo, lo faccio consapevolmente, sapendo cosa accadrà in quell'ubicazione nel futuro. La prossima, siamo quasi alla fine, e il passaggio successivo è quello di mettere assieme adattamento e mitigazione. E questa è la notizia recente di un accordo che è stato fatto tra ZRS e KPMG per svolgere assieme, in sinergia e in maniera armonizzata, le 2 fasi del cambiamento climatico, ovvero ZRS si occupa e si occuperà dei rischi fisici, quindi comprensione, ponderazione, scenari, adattamento. KPMG si occuperà dei rischi di transizione, quindi dicevamo tutti quei rischi che afferiscono al prodotto, ai materiali, ai processi, alla relazione col mercato e con le dinamiche di acquisto, quindi cose molto strategiche, differenti, ma che non possono che andare insieme. La prossima, che è la penultima. Quindi, come dicevo, Zurich e KPMG hanno stretto questo accordo, tra poco sarà ratificato anche in Italia.
per lavorare insieme, riuscire a trovare sinergia anche nelle fasi di assessment, anche nelle fasi di assessment in campo, riuscire ad andare e guardare il climate change dalle diverse prospettive, proprio per garantire una gestione sinergica della parte adattamento, cosa fai prima su di me, e la parte transizione o mitigazione, cosa faccio io per il clima. E questo è, come dire, un valore aggiunto dato dalla combinazione di due partner di sicura caratura. L'ultima. Ecco, chiudo con questa immagine. Al prossimo convegno ARRA del 16-17 novembre sarà con noi, sarà presente a Milano Mr. Amar Ramat. Mr. Ramat è il capo del nostro team ZRS Climate Change. Lui guida il team internazionale che si occupa di clima, di adattamento, di analisi, di ponderazioni, persona di grandissima esperienza e caratura mondiale. Sarà presente a Milano. Chi sarà al convegno potrà incontrarlo, potrà fargli domande e potrà parlare con lui, potrà stabilire una relazione. Grazie. Eccomi, scusate, grazie Lucio per questa interessantissima carrellata e analisi che ci ha portato veramente dentro il mondo del cambiamento climatico e di tutte quelle che sono le azioni mitiganti che si debbono essere fatte, che il sistema economico mondiale dovrà fare, perché è motivo di grande anche preoccupazione quello che ci hai rappresentato, e grazie anche per averci raccontato un po' Zurich come servizio, quello che può fare in termini anche consulenziali per affrontare e gestire questi temi che si vanno ad allacciare, come Andreas raccontava prima, anche in un incrocio con la CAPIV, in particolare nella gestione di questi cut-nut program dal punto di vista proprio del trasferimento o del rischio. Il tempo è, come sapete, tiranno, siamo praticamente arrivati alla chiusura del nostro webinar. Io avrei soltanto un'ultima domanda per Andreas, che ci arriva dall'audience. Andreas, probabilmente, I believe that's important that jump back to the PCC, because probably there is, let me say, some misunderstanding in the audience in terms that I would like to close this webinar clarifying once forever that probably Zurich is a provider of fronting for PCC, but is not PCC. It don't, let me say, is not managed PCC facility everywhere, correct? Yes, Carlo, that is correct. Yes, we do. We are specialized in the fronting of risk, captive, and PCC. We do not offer the management of and offer the PCC as a PCC manager or sponsor. Thank you very much. This was important because your role is in the insurance fronter, or in some cases also reinsurance of the captive of the PCC, but PCC is provided by third party, not Zurich. Okay. Yeah. Thank you very much. I let the floor to Angelica. Thank you, Carlo. Grazie mille. Dunque, stanno arrivando gli ultimi commenti, i complimenti come sempre. Congratulations to Andrea, Sainara, Lucio and Alessandro. Ci vediamo al prossimo webinar e vi auguriamo una buona giornata e un buon ponte per chi lo fa. Grazie mille, a presto. Thank you very much. Grazie a tutti. Grazie. Ciao. Arrivederci. Have a nice day.